Never. 14. Not lower than that. Hey, hello. Where's Beulah? Hello, Beulah. She suddenly disappeared. Yeah, Has it while come? the Yeah. in Sterne, Internet check. yeah, Sterne East, these are okay. Yeah, Shrena's walk. I don't know that. I'd have That's to why call her she's back. appearing and disappearing. So don't search for her. Meinst du, dass Sterne nur in der Nacht zu sehen sind? Can someone send her a message? I hope she doesn't have any internet problems. Um, where's Beulah? She was just here. She just logged in. I was about to say Guten Morgen, Beulah, and I see she's disappeared. Also, ja, sie wird dann kommen, vielleicht. I just sent her a message. I hope she is able to make it. She has not seen my message. Can anyone else send her a message? Uma? Yeah, Jeet is da. Yes, sir. Could you just, Maybe internet. yeah, could you just ping Beulah? Yes, sir. I'm doing it. I've sent her the thing, but she doesn't tag her, Jeet. Happy Lodi to all of you who celebrate. Yes, sir. Thank you. Ja, Lodi. heute ist ja, das Lodi-Fest findet in Nordindien statt. Ja, richtig. Yeah, sir. Ja, Kushi weiß davon, Monika weiß davon und auch Jeet weiß davon. Yeah, sir. Die anderen vielleicht nicht, ne? Aber so ein frohes Fest alle. Same to you, sir. Viel Thank you, Glück. sir. Das ist eigentlich, sagt man, das ist das Ende des Winters. Lodi. Yeah. Yeah, sir. So if you're going to have Revdi and Mumfali, please do have some extra Yeah. on my behalf as well. Thank Add you. news. Ja, News und dann Revdi. Also Revdi, da gibt es kein deutsches Wort dafür. I've been So. eating gajak day and out last week. अगली बार गजक का नाम नहीं लेना. I'll kill you. Okay. Okay, sir. Sir, Beulah is Adul. traveling, so her internet is a bit on Okay. and off. Okay, dann ist es okay. Yes. Dann ist es okay. So, ja, gestern haben wir, also ich glaube, hier auf dieser Seite aufgehört. Yes, sir. Richtig. So. Habt ihr mal versucht, die Sätze hier vervollständigen? Did you try to complete the sentences here? Bis zu Ende zu bringen oder weiter zu ergänzen? Yes, sir. Yes, sir. So, what are your examples? Es ärgert mich, dass du ständig zu spät kommst. Weiter. Es langweilt mich, dass... Was habt ihr hier? Es ergänzt? langweilt mich, dass ich ein Einzelkind bin. Ja, okay. Ein guter Satz, aber nicht sehr erfreulich. Denn Einzelkinder haben auch Vorteile, okay? No, sir, the one who is single child. Yeah, but if you are the single child, you have my sympathies, but it's also fun at the same time being a single child. I cannot think of something else. Well, we have only one daughter, and she also has made this statement, but then she's also happy. Or so she says. Yeah, I agree. Ja, there you are. Ja, die anderen bitte. Es langweilt mich, dass... Was kann man hier sagen? Dass ich jeden Tag alle Haushaltsarbeit mache. Machen muss. Ja, Ja, gut, machen muss. Priyanka. Gut, sehr gut. Ja, die anderen bitte. yes, langweilig mich, das ist eine lange dauerte Reise machen muss. Ja, eine lang andauernde Reise. Ja, okay.
a long durative journey, a long duration journey. Okay, good. Die anderen gibt es noch Beispiele dafür? Oder gehen wir auf Satz Nummer 3? Es freut mich, dass ich den Pokal gewonnen habe. Ja, das ist unsere Gesellschaft. Oder ja, auch du dann. Ja, gut. Habe, not hat. Ja, ja. Habe. You said ich, ne? Yes, sir. Entschuldigung. Ja, habe. Okay. Die anderen? Ja, es freut mich, Aha. dass ich ein bisschen die Deutschsprache weiß. Kann. Kennen. Dass ich ein bisschen Deutsch kann. Not Wissen. weiß. Okay, Wissen geht nicht hier. You have to put können here for language. okay. Ja, es freut mich, dass es ein bisschen Deutsch kann. Gut, noch weitere Beispiele. Es freut mich. Es freut mich, dass meine Freund mir besucht wurde. Besorgt wird. Or, Third person, wird. so is he there or will he come? Will visit. He Will. will visit. So if he will visit, we need future tense, right? Yeah. Future That's why I tense used will- wird. No, wait. Future tense is with werden plus infinitive. So, that's mein Freund mich besuchen wird. Wird. Besuchen wird. Werden plus infinitive is future, not besucht. Yeah, so that's Freund mich besuchen wird. Then it Remember is the present in two- the sense. Just I can use just Besuch. Besucht. That's mein Freund mich besucht. Then don't use werden. Okay. Und ich habe euch auch den Tipp gegeben, Verben, die mit dem Präfix be beginnen, sind meist Akkusativ. Be, It's not me. suchen. Ja, not mir, but mich. What about es wundert mich? Es wundert mich, dass so viele Menschen obdachlos sind. Okay, good. Es wundert sich. Mich. No, es wundert. Ja, es wundert mich. Okay, ja, es wundert mich, dass mein Freund so spät war. Aha, nicht pünktlich war, meinst du? Ja. Okay? Weiter. Come on. Shoot, keep shooting. Yes, wundert mich, dass mein Freund eine Lotto gewinnt. Gewinnt oder gewonnen hat oder wird gewinnen? Gewinnt. He won. Gewonnen hat then. Yeah. Ah, super. I'm wondering how he won the lottery, no? Es freut mich, Ja. dass meine Eltern in Deutschland kommen. Nach Deutschland. Nach kommen. Deutschland kommen. Well done. You're getting better every day. That's nice. Danke Come on, schön. give us some more. Es beunruhigt mich. Yes, wundert. Es beunruhigt Ja. mich, dass Frauen und Männer ungleiche Gebühr für gleiche Stelle verdienen. That is a heavy sentence, Kushi. So that's what came into my mind. I'll tell you why a heavy sentence, because in the next Übung, you have to invert the sentence. Yes, sir. Yeah, okay. So, die anderen. Es beunruhigt mich. Sir, es wundert, I have a sentence, sir. Es wundert Okay. mich, dass jemand viele Sprachen sprechen. Jemand? Jemand viele Nein. Sprachen sprechen. Not jemand. You can't say jemand. Someone. Someone, no. You'll have to identify the person here. Otherwise, the Oh, that- logic is not there. Dass man viele Sprachen sprechen kann. Ja, das ist besser. Viel besser. Viel besser. Sir, Ja,
Ich wundert mich, dass ich einen Job in Deutschland bekommen habe. No, you have to make it with Ah, es wundert mich, not ich. dass es Es einen wundert mich. Job, es wundert mich, dass einen Job in Deutschland bekommen habe. No, you can't use Ah, that with das. oh, okay. You'll have to change that. Es wundert mich, wie ich in Deutschland einen Job bekommen habe. With das, you'll have to Okay. change the sentence. Es wundert mich, dass ich bis jetzt keinen Job in Deutschland bekommen habe. Habe. Okay. Dass ich keinen Job. Ah, Right? okay. Okay. Okay, sir. Und es erschreckt mich. Es erschreckt mich, dass ich auf ganze Großfamilie aufpassen muss. Dass ich auf eine Großfamilie oder meine Großfamilie aufpassen muss. Ja, das ist auch okay. Weiter. Es erschreckt mich. Erschreckt mich, Ja. dass das Wetter nicht gut ist heute. Ja. Okay. I think I understand the context. Erschrecken is to be afraid, to be scared, to be frightened, sometimes also in the sense of to be terrified. Okay. Yeah, so it's okay, will do. In the context, yes, I will accept it. More Okay. difficult, like yeah. Yeah, I'm appalled or I'm spooked, I'm terrified, I'm horrified. All that comes under erschreckt mich. Okay. Die Aufgabe erschreckt mich, dass wir neue Corona-Bedingungen bekommen. Dass wir unter neue Corona-Bedingungen leiden müssen. Leiden is to suffer. Unter means to suffer under, to be oppressed by new regulations. I'm frightened or scared, appalled, horrified, terrified that we have to suffer under these new corona regulations. So there, instead of saying Bedingungen, es klingt besser, wenn man sagt Corona-Regelungen. Einschränkungen. Einschränkungen, das ist super. Das ist ein super Wort. Corona-Einschränkungen. Well done. That's a nice word. Very nice word. Now, can you put this sentence or all these sentences that you have just built in the inverted form? Ja, die Herausforderung ist, ich kann erinnere das nicht, welche Sätze ich habe gemacht. Dann bilde bitte einen neuen Satz. Kein Problem. Ja. Dass ich ein Einzelkind bin, langweilt mich. Good, well done. Remember, when you invert it, the S will disappear. Ja, Kushi, kannst du den Satz noch einmal wiederholen, bitte? Ja. Dass ich ein Einzelkind bin, langweilt mich. Good. Vasu, your sentence was... If we write S, then will the sentence be wrong? It is wrong. It doesn't fit into the structure. Okay. Because you have brought that accusative object to the beginning. Huh? Das. So why do you need it again? Yeah, okay. Vasu, your sentence was the last one. So maybe totally fresh. Can you do that? Dass wir... Satz mit Corona-Bedingungen, Corona-Einschränkungen. Ja, dass wir... Dass wir unter neue Corona-Einschränkungen leiden muss.
Müssen wir. Ja, Okay. sind. Leiden müssen. Erstreckt mich. Mich. Oder erstreckt uns. Erschreckt uns kann man auch sagen. But erschreckt mich, you can say that. Nothing wrong in that. That we have to suffer more corona regulations or restrictions shocks me, frightens me. Das geht auch. Das geht auch. So it's not wrong. Okay. The others, please. If you Das forgotten man- one. Yeah. Dass man viele Sprachen sprechen kann, wundert mich. Sehr schön. Dass ich jeden Tag alle Haushaltsarbeit machen muss, ärgert mich. Ärgert mich. Well done. So are you people confident with this? Das sentences? Frauen und Männer gleiche Stelle verdienen, beunruhigt mich. Ja. Are you Dass confident? meine, dass meine Eltern nach Deutschland kommen, wundert mich. Freut mich. Wundert mich oder freut mich? Freut mich. Your parents are going to Germany, so you should be happy, yeah? Not wondering. Okay. Ja. Das Das meine ist Ja, bitte. Deutschunterricht interessant, freut mich. Das, ja? Das ist Deutschunterricht interessant, freut mich. Das ist, ja, das ist den Deutschunterricht interessant finde, freut mich. Finde, okay. Okay? Noch etwas? So, one doubt. So, if the sentence was like, ich ärgere mich, dass du ständig zu spät kommst, then it will be, dass du ständig zu spät kommst, ärgere ich mich. Ärgert mich. But sir, if it was, ich ärgere mich, then it will be, ärgere ich mich, yeah? Nebensatz, Hauptsatz will be. Why? Because sir, it is a normal sentence, that's how we build. Zum Beispiel, ich then- ärgere mich, dass du ständig zu spät kommst. Then it will be, dass du ständig zu spät kommst, ärgere ich mich. No, then you have to use ärgere ich mich darüber. Yeah, darüber, okay. So it won't say, that's why that S is used here. These are those impersonal verbs, mit denen wir immer das Subjekt als das nehmen. Das haben wir schon gelernt. Remember? But sir, sometimes we shift the das, but when we put the das at first position, then Wait. You are using an ich as a subject. yes. So sir. your inversion should match that, isn't it? The same rule will not apply there. Yes, sir. That's why I have. So, dass du ständig spät kommst, ärgert mich. That's all. Not ärgere ich mich. Dass du ständig zu spät kommst, ärgert mich. There's no ich in all. Yeah, but if the original sentence was like, If ich the ärgere original mich. sentence were like that, it would be wrong because ich ärgere mich darüber, dass du ständig zu spät kommst. You have to put a darüber. Okay. That ich Okay, as sir. subject would need that über. So, worüber ärgere ich mich? What Yes, is it? sir. So, you need a darüber and a pronominal adverbium da. Yes. Whereas Okay, with sir. es ärgert mich doesn't need the pronominal adverb. So, once you change the structure, you take a formal subject, ich, du, es, or whatever. Once a formal subject comes there, the structure will change. This structure Okay, is sir. when there is no formal subject. Okay, sir. Es gibt kein formales Subjekt hier. Deswegen nehmen wir das S hier am Anfang des Satzes. Okay, sir. Okay, dann ist klar? Ja, Sir. So schön. Und dann war auch diese Übung, Mensch, was ist denn los hier? Habt ihr das machen können? Infinitivsatz mit zu.
Darf ich? Yes, Stefan. Ja, Monika, los bitte. Nummer 2. Nummer 2. Ich finde es schon, dass ich sie Ohne hier das. zutreffe. Nein, ohne das. Ich sie hier zutreffe. Na, Es geht finde nicht. es schon. Ich finde es schon, sie hier zutreffen. Das ist richtig, aber ohne ich. Ohne das, ohne ich. Sie hier zutreffen dann. Ist richtig. Das ist 100% richtig. Sir, aber warum ohne das und ich? Do you remember the structure? Ich finde Ja. es schön. Was Ja. ist hier gleich? Ich und ich. Gleiches Subjekt. Das Subjekt ist gleich. Ich. Aha, so. Okay. Yeah, I remember Right. these things. So, Yeah, that's why. so wenn das Okay. Subjekt Entschuldigung. ja, Sie ein nicht so Hauptsatz langweilig. und das. Hauptsatz Ja, dann und das. mit zu. We have to remove Genau. Also wenn das Subjekt Ja. gleich ist, im Haupt- und this. Nebensatz, When subject is same, then yes. yeah. Then you drop the das, Okay. you drop the subject in the Nebensatz Yeah. and complete the When sentence. same Hauptsatz. Okay. Genau. Okay, danke sir. Bitte. So, Nummer 3. Ich hoffe, dass ich Sie nicht langweile. Ich hoffe, Sie nicht zu langweilt. Langweilen. Ja, Langweilen. Zu plus Infinitiv. Immer. ja. Nummer 4. Ich fürchte, Ihnen da wieder zu sprechen muss. Nein. Na, widersprechen zu müssen. Well Zu done. müssen. Widersprechen zu müssen. Zu müssen. Ja. Okay. Ja, to contradict you. Widersprechen bedeutet to contradict. Nummer 5. Ja, ich habe Ich hier Ja, die. Kollegen zu treffen. Noch einmal. Ich habe das nicht richtig gehört. Okay. Ich habe geglaubt, hier auch Ihre Kollegen zu treffen. Well done. Next one. Kann ich? Ja, Monika, go ahead. Ich ärgere mich, Sie nächste Woche nicht besuchen zu können. Okay, will do. Go ahead. Next one. Go on. Ich finde es gut, Sie einmal persönlich sprechen zu können. Ja. Will do. Perfectly right. Go on. Last one. Ich hoffe, Sie bald wieder zu sehen. Sie bald wiederzusehen. Zu sehen. Sie bald wiederzusehen. Ja. Any doubts here? Because this is a revision of what has been done earlier. The Yes. that's on that infinity mit zu sein. Gibt es hier Probleme? Kein Problem. Okay. In der gesprochenen Sprache, wenn wir miteinander sprechen, dann ist dieser Infinitivsatz mehr üblich. This is more usual and more common. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. This is more common than ich freue mich, dass ich Sie kennenlerne. Dass ich Sie kennenlerne ist sehr steif, sehr formal. It's very odd. It sounds very bookish. So the normally used common phrase in der gesprochenen Sprache auf Deutsch ist ein Infinitiv mit zu. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich, Sie hier zu treffen. So one moment, sir, I have a doubt. Sir, in 2B exercise, yeah, before that.
So, was du ständig so spät kommst? So, this is object. Yeah. Then, sir, why there is comma after kommst? How does the sentence begin, beta? With comma. What? How does the sentence begin? What's the first word in the sentence? Subject. The first word in the sentence. Das. Is this an Hauptsatz or a Nebensatz? Nebensatz. And where does the Nebensatz end? Yes, sir, that I know with the comma. That's it. Verb. Over. Verb. Nebensatz ends with the verb. After the verb, there must be a comma because it will be followed by a Hauptsatz. Okay. So I was wondering, is this a Nebensatz or just a It's an object Nebensatz. of? Das. Yeah. Nebensatz. Okay. Okay. Simple. Just use that rule. Ein Nebensatz zwischen einem Nebensatz und einem Hauptsatz steht immer ein Komma. Yes, sir. That rule is fixed in German. That's something very nice that we have. So we can never ever be wrong. Don't forget the comma. So were you able to solve this exercise? Es tut mir Also- leid, ich kann nicht. Ich Konnte konnte nicht. Ja, ich konnte nicht. So who could get this exercise? Ich habe das nicht versucht. Gut, dann machen wir das jetzt gleich. Tut mir leid. Let's do it now. Because it says here G1 and I'm very keen on doing these examples. G1, also Goethe-Institut Prüfung, P, Prüfung. So ein vollständiger Text hier und wir müssen dann den Satz vervollständigen, ergänzen. We have to find out what is the word missing. So, wir verstehen uns einfach nicht, ist ein Satz, den man oft hören kann. Ein Paar sich streitet. So Komma und dann kommt ein Wort und das muss ergänzt werden. Also logisch sagt, wenn man das logisch weiter erarbeitet, you see the verb is at the end. Conjugated verb is at the end. So we need a connector which will fit in the meaning of this. It's a sentence, wir verstehen uns einfach nicht, is a sentence that one hears, relative pronomen, relative Satz, that one hears, ein Paar sich streitet. When a pair quarrels with each other. Sie haben recht damit. And they're correct. Beobachtungen zeigen, dass sprich Männern in der Regel die Sach-, Ziel- und Ergebnisorientierung Vordergrund steht. Observations show that Männern, with men as a rule, die Sachorientierung, die Zielorientierung und Ergebnisorientierung come to the foreground. So that is why men look at a problem differently from women, and that difference in perspective, looking at a problem, leads to quarrels. So for them, die Sachorientierung. Was ist eine Sachorientierung? Orienteering you already know. Materialistic. No, objective. Objective Orientierung, Sachorientierung. So an objective orientation, not subjective. They want to look at it in a neutral manner. Das ist Sachorientierung. Was ist Zielorientierung? Goal-oriented. Absolutely. So something that is goal-oriented or Ergebnisorientierung. Result oriented. Result-oriented.
So these three orientations, the objective, the target or the goal and the result, these come to the forefront with men. Women have a different perspective. So what do I put here? So that's by men in case of men, with men. This is by men. And what comes here? So I cannot use the mid there. No, we can't say mid foreground. Foreground is foreground. But your thinking was right. We have broken here eine Präposition. Welche Präposition? Im. Super. Im Vordergrund steht. Stehen takes dative because it gives a location. The correct preposition is in the foreground. So dative, der Grund. So in dem Vordergrund oder im Vordergrund. So can you read the sentence still stehen, Vasu, right from the beginning, bitte? Ja, wir verstehen uns einfach nicht. Ist ein Satz, den man oft hören kann, ein Paar sich streiten. Wenn ein Paar. Wenn ein Paar sich streitet. Und sie haben recht damit. Beobachtungen zeigen, dass bei Männern in die Regel die Sach-, Ziel- und Ergebnisorientierung im Vordergrund steht. Danke. Männer. Now we have ein Moment. Now we have a context. Frauen streiten anders, Männer auch. Streiten, das verstehen wir schon. Was ist denn streiten? Fight, quarrel. Quarrel. Fight. Fight is too strong. Use the word quarrel. Okay. It's milder. So, women quarrel differently, men as well. So, and this is about that. So now that the context is established, we just have to look at the words carefully and then fit in what is missing. So, mena, etc., etc. Tell me what is the next word here. While. Full sentence. You have to read the full sentence. Yeah. Männer berücksichtigen die Beziehungsebene weniger, weil sie glauben, dass sie den Konflikt auf der Sachebene lösen können. Sehr gut, Premlata. Sehr gut. So, men, was ist berücksichtigen? Berücksichtigen is looking back. Correct. So can you give me a synonym? Consider. Okay. Yeah, and here this is negative, etwa negative, weniger. So that's a negative word. But what is a Beziehungsebene? Relationship. Yes. Ebene. Level. Yeah, the level. Relationship level. So, Männer berücksichtigen die Beziehungsebene weniger. They consider this a lot lesser, the relationship level at a lot lesser, because they believe, you can also say then sie glauben, while und then both are possible here, dass sie den Konflikt auf der Sachebene lösen können. Because they believe they can solve this conflict at the objective level. Why go into the relationship level here? You don't believe me, you don't trust me. Why there? Why don't you solve it at the level of the conflict itself? Why bring personal relationships into the picture? Also, so glauben die Männer. Aber funktioniert das. Aber sie. Nein, Preposition. Wir müssen nur Preposition benutzen hier. Nein, nicht immer.
Oh, any word. Abardas. Yeah. What was the? Abardas. Aber Aber das. das. Good, Monika. Sehr gut. Aber das funktioniert oft nicht. Sehr gut. Aber that doesn't work. Yeah. Normally we say this. Go ahead. So Go ahead. warum nicht S? You are referring to something here from here till here. And you have to stress that point. That is something that does not work. Not it does not work. But that doesn't work. Okay. Okay. Now? That doesn't work. Einfach, ich kann benutzen Hintergrund. Nein. Hinter ist eine Präposition hier. It's a preposition here. Und noch ein Tipp. Das Verb steht am Ende. Ah, okay. Stecken. Inter muss oder inter. Ja, wir müssen eine Hilfeverbe können wir benutzen. Das So Verb ist relative konjugiert. verbs. Das Verb ist konjugiert here. So relative pronoun. Are you asking me or telling me? Asking you. No, you have to tell me, no asking, only telling. Then I'm telling you. Then tell me the answer. Okay. Yeah, Kushi. Yes, sir. Please wait. Yeah. Steck. Sir, Z. There. Yeah. Yes. Hinter sie, sagt man da, ich sage der. Lecture, I'll call you back. Yeah. Okay. Yeah. Z other D. Yeah. Sir, there. Yeah. There. The becomes there. Well done, Vasu. Well done, Kushi. Stecken. What's bedeutet stecken? Inside something Nein. To be hidden. hidden. Something is stuck or hidden. When you say it is already hidden, is the Frage wo oder wohin? Wo. Wo. So the question is, wo steckt ein Beziehungsthema? Question. Now, Beziehungsthema, the topic of reference, where is it hidden? The topic about which we are quarreling. Where is the topic? It is behind this objective level. It's hidden behind this. So, hinter der, aber ganz häufig auch ein Beziehungsthema steckt. Aber es ist eine Relative Satz. So normalerweise nach dem Komma wir benutzen the pronomen. Nein, hier steht eine Präposition. There was one Übung you have done very successfully, Vasu. Check. Got it. Yeah. Relative pronomen. Ich erinnere das. Ja, mit der Präposition. Immer. Also, Ja, wir dann können nicht trennen das Genau. Präposition von, ja. Yes, absolutely correct. So, wir beginnen mit der Präpositionen und dahinter steht das Relative Pronomen. Got it, well done. Okay. Dann die Parteien. Aus. Ja, aus. Ja? Aus diesem Grund. Well done. Well done, Prembada. Well done, Kushi.
aus diesem Grund oft aneinander vorbei. So what does it mean, vorbeistreiten? Pass on something. Pass. Yeah, they miss the point. Yeah. They miss the point. Vorbeistreiten, they go past this point. Because of this reason, there is a Sachebene and there is a Beziehungsthema. So they miss the whole point and the quarrel goes on meaninglessly. And when it goes meaninglessly, the husband or the man says, jetzt bleib mal auf Sachebene, stick to the point, stick to that objectivity of this. And then sie entgegnet, entgegnen, to respond, to reply. Und die Frau antwortet, du verstehst mich doch gar nicht. You don't understand me at all. Right? So what was the answer here for number 8? Jetzt bleib mal auf Der Sache. Stick to the level, stick to this point, stick to the topic. Bleib mal bei der Sache. And she says, no, you don't understand me. Okay. Then comes the statement. Don't get upset by certain statements here, please, women. Ladies, don't get upset. So, Frauen sind geschult. Schulen to train. Also Frauen sind geschult, sie sind trainiert. Stets hier bedeutet kontinuierlich. Continuous, always, continuously. Ständig, like. Ja, ständig. Yeah. Genau, gut sieht. So they are trained to always argue at the relationship level. Genetically trained, literally. What will you put here? Ist. ist. Ja. Well done. Ihnen ist es sehr wichtig. Read on. Ihnen ist es sehr wichtig, über das Problem zu reden, Unterstützung zu finden, dem anderen zu verstehen und Mitgefühl zu wecken. Ha. What will you put after sich? Mit dem anderen verstehen. Well done, Priyambada. Sich verstehen nicht. To understand oneself, or with, here in German, with the other. So, Ihnen ist das sehr wichtig. Ihnen ist den Frauen. Yeah. To the women, it is important to talk about the problem in order to find support, to try and understand the other, to make oneself understood by the other, comprehensible or understood by the other, and to awaken sympathy und Mitgefühl zu wecken. So, Sie denken nicht sofort an denken an. Ja, eine Lösung des Problems. Go on further. Sie denken nicht sofort eine Lösung des Problems. Sie denken nicht sofort an eine Lösung. Ja. An eine. Frauen erwarten von Männern vor allem, dass ihnen einfach nur zuhören, ohne gleich an die Problemlösung zu denken. Also was kommt hier? Dass sie ihnen. Dass sie ihnen. Wonderful, Priyambada. Dass sie hier. The start of the week. Ja, sie refers to Männern als Subjekt hier in dem Satz. It's a subject of the sentence. So, sie denken nicht sofort an eine Lösung des Problems. Sie refers to the women in the previous sentence. So, they do not think immediately of a solution to the problem. The women don't. They expect from men, vor allem, also especially. So they especially expect from men
that they refers to men, simply listen to them carefully, attentively, without thinking of a solution to the problem. Let us not argue. Let us all agree to disagree and have a diplomatically quiet, silent reading with the complete sentences. So who would like to take it as a challenge and read the entire text with the solutions? Ja, ich kann machen das. Ich Ja, kann gut versuchen was. das. So, los. Ich kann das machen. Ja, ja. Wir verstehen uns einfach nicht. Ist ein Satz, den man oft hören kann, wenn ein Paar sich streitet. Mhm. Und sie haben recht damit. Beobachtungen sehen das bei Männern in der Regel die Ziel- und Ergebnisorientierung im Vordergrund steht. Ja. Männer berücksichtigen die Beziehung, Männer berücksichtigen die Beziehungsebene weniger, weil sie glauben, dass sie den Konflikt auf der Sachebene lösen können. Aber der funktioniert oft nicht. Das. Okay, sorry. Aber das funktioniert auch. Aber das Ja. funktioniert oft nicht. Mhm. Zwar hat jeder Konflikt meist eine Sachebene hinter der, hier, Ja. hinter der, aber ganz häufig auch ein Beziehungsthema steht. Die Partien streiten an diesem Grund oft streiten auf diesem Grund, ja, oft aneinander vorbei. Sagt dann, jetzt bleib mal jetzt bleib mal Auf der. Okay, der Sachebene. Ja. Sie entgegnet, du verstehst mich doch gar nicht. Aha. Frauen sind gesucht, steht auf der Beziehungsebene zu argumentieren. Ihnen sie ist sehr wichtig. Ist es. Okay. Ihnen ist es sehr wichtig, über das Problem zu reden, Unterstützung zu finden, sich mit dem anderen zu verstehen und Mitgefühl zu wecken. Sie denken nicht sofort an eine Lösung des Problems. Frauen erwarten von Männern von allem, dass sie ihnen einfach nur zuhören, ohne gleich an die Lösung zu denken. Super. Well done. Danke. Is it okay with all of you? Yes, sir. Would you be able to do an exercise like this if you are confronted by one such exercise or a similar exercise? It is ein bisschen challenging, sir. It is challenging, but you do know what you have to look for. Verb at the end. When does a verb come at the end of a sentence? Wann es ein Nebensatz ist. Ein Nebensatz. Okay. When can we have a Nebensatz? With a modal verb? No. Connector. So what we need here is a connector. Which connector? That the sentence will tell us. Read through, you can't put a while. Because that doesn't make sense. It's not giving a reason here.
This sentence we often hear because a pair is fighting. Now, whenever there is a couple fighting, when a pair of people, so they fight, whenever, that when, jab kabhi, whenever they quarrel, that is when we hear the sentence. Not because they quarrel, we hear the sentence. And there you are correct. So while will not come here. Was will not come here. Trotzdem, all these before, nachdem, these will not come here. So you can easily, safely eliminate. Then when you look at this here, results show thus. Your option is a preposition. There is nothing else that can come here for a simple reason. Everything else is there in the sentence. So in case of men, how do you say in case of in one word? That with men or in case of men. That is what you have to think of. In case of men, as a rule, die Sach-, Ziel- und Ergebnisorientierung steht im Vordergrund. That is what they always bring to the forefront when they quarrel. So there you need a one-word equivalent. So as we, a little later, it will become a little more clearer to you that what I need here is basically something that acts as a one-word substitute for in case of. Also bei mir zum Beispiel ist es wichtig, not mit mir. Mit mir is English. With me it is important. No. By me. Sorry, sir, I need to leave now. I'll join later. Thank you. You need to leave? Oh my God, I have to leave too. Ooh. Okay, I need to drop my son. Okay, bye. You forget you drop your son. I have to drop an injection into me. Yeah, Okay, sir. bye. Ich hab's vergessen. Okay, total. My God. Okay, people, I'll see you tomorrow. Okay, sir. Kein Yeah, Problem. sir. Bis morgen. Bis morgen. Bis Bis morgen. morgen, sir. Bis morgen. Oh, by the way, tomorrow is Sankranti. Yeah, sir. Oh, yeah. Tomorrow's Pongal. Is it a festival that you normally celebrate at home? Yeah, we Yes, sir. celebrate. We celebrate it, sir. So, is it a disturbance? Will the class be a disturbance? In that case, we'll meet on Monday. No, sir. Mia It's says, okay for "Egan, us. It's please okay, feel sir. free." It's okay, sir. It's okay. Yeah, it's okay. No, you tell me. You have to tell me if it is something that you would like to celebrate with the family. Then No, sir. we meet on Monday. If no, we will meet tomorrow. Yeah, we'll meet tomorrow. From me. From me Yes, sir. also. Sir, Yeah, from me also. I will not be able to join the class tomorrow, sir. For me also So, Monday. yeah, tomorrow Monday means better. Pongal. Oh. Yes, that is the Yes, sir. reason I said that. So I'll Yes, tell sir. you what, since there is a difference of opinion, hier gibt es einen Meinungsunterschied. Bitte diskutieren das unter euch. All of you discuss that amongst yourselves and post it in the group. Group message. Group. Yeah. Yes, sir. Yeah, order 9. So that will be enough for me. No Okay, problem. sir. You Okay, people sir. Yes, decide. sir. I'll leave it to you. Ganz offen. I'll leave it to you. Okay, Yes, sir. Danke, sir. Danke schön, sir. It's an important festival. It's an important festival, yes. Yes, sir. Yeah. So you people decide and get back. Yes, sir. That too, we So- are doing farming also, sir. So we go to the Yeah, it's farmland here. and do and have Yeah, Pongal. yeah. So it I will know not be that. possible for me to attend, sir. You check with the others also. Put Yes, sir. forward your Yes, sir. views and let the others decide and then let me Yes. know in the group. Beulah has Yes. also gone home for Sankranti, for Pongal. Yes, sir. That's Pongal, nice sir. to hear. I'm on Bye-bye. the way. I am in Trichy right now. I'm Yeah, on the way. she's also Yes, gone sir. home. Beulah is also on her way home. Also, sie hat Yes, so sir. einen Text geschickt. Yes, sir. So do let me know. So tschüss Yes, dann. sir. Yes, sir. Yes, sir. Danke, Okay. sir. Thank you, Danke. sir. In case we are not Bis morgen. meeting, wish you a very happy Sankranti, everyone.
Happy Ja, Pongal, sir. Happy Sankranti. Dann, Thank you, sir. und Same je to you, nachdem, entweder treffen wir uns morgen oder wir treffen uns wieder am Montag. Montag. Okay, sir. Okay, so Ja, sir. ihr, Auf ihr Wiedersehen, sir. müsst mir dann Bescheid